So in a right angle triangle PQR, right angle is at Q and PQ is equal to 6 centimeters and the angle RPQ is equal to 60 degrees. Determine the lengths of QR and PR. Okay. For that, first we have to draw a right angle triangle. So తెలుగు మీడియం చూడండి ఒకసారి. ట్రయాంగిల్ PQR లో Q దగ్గర లంబకోణం ఉంది. అదేవిధంగా PQ is equal to 6 centimeters. యాంగిల్ RPQ is equal to 60 degrees. అయితే మనం ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే QR వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, PR వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో దీనికోసం ఫస్ట్ మనం రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ తీసుకున్నాం. ఈ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్లో Q దగ్గర మనం రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ ఎంచుకుందాం. సో దిస్ ఈజ్ రైట్ యాంగిల్. ఓకే. So this is a right angle triangle PQR, hence this is PQR. So PQR is a right angle triangle. So in this right angle triangle, PQ is 6 centimeters. So this is a 6 centimeters. Okay. Angle RPQ. So this angle is 60 degrees. So this is 60 degrees. Okay. So now we have to find the sides QR and PR. Okay. So what is the relation between these two sides? So this is the adjacent side of 60 degrees and this is the opposite side. So opposite side and adjacent side, the relation is you can recall tan theta. Tan theta is equal to opposite side by adjacent side. So solution we have tan 60 degrees is equal to opposite side by adjacent side. So that is r cube by PQ. So we know the value of tan 60. The value of tan 60 is √3. So √3 is equal to the value of r cube. We have to find that. So r cube by PQ is 6. So this implies RQ is equal to 6 multiplied by √3. Okay, centimeters. So now we have to find the value of PR also. So we can find the value of PR using Pythagoras theorem or also using trigonometric ratios also. So here 60 degrees, this is the hypotenuse and this is adjacent side. The relation between adjacent side and hypotenuse is nothing but cos theta. So we have cos 60 degrees is equal to cos 60 degrees is equal to cos 60 degrees is equal to PQ by PR. This implies cos 60 degrees. The value of cos 60 is 1 by 2. So 1 by 2 is equal to PQ. The value of PQ is 6 and we have to find the value of PR. Okay. Doing cross multiplication. So PR is equal to 6 2s are 12. So PR is equal to 12 centimeters. Okay. So this is how we can find the values of sides of RQ and PR. తెలుగు మీడియం చూడండి ఇక్కడ tan 60 degrees is equal to ఇక్కడ మనకి tan 60 అంటే వెంటనే గుర్తు రావాలంటే ఎదురు భుజము బై ఆసన్న భుజం గుర్తు రావాలి. సో 60 degrees కి ఎదురు భుజం ఏముంది, ఇక్కడ RQ ఉంది. అదేవిధంగా 60 కి ఆసన్న భుజం అవుతుందంటే PQ అవుతుంది. సో tan 60 యొక్క వాల్యూ వచ్చి √3 అవుతుంది కాబట్టి √3 is equal to RQ by 6 అవుతుంది. Therefore RQ is equal to RQ అన్న QR అన్న ఒకటే, RQ is equal to 6 √3 centimeters అవుతుంది. సో అదేవిధంగా cos 60 degrees is equal to PQ by PR అవుతుంది. cos 60 అంటే మనకి ఏం చెప్పండి, అడ్జసెంట్ సైడ్ బై అంటే ఆసన్న భుజం బై కర్ణము. అంటే ఆసన్న భుజం ఎంత, ఇక్కడ 60 degrees చూసుకోవాలి ఆసనం, దీనికి ఆసన్న భుజం చూసుకోవాలి.
that is PQ by PR. So cos 60 value వచ్చి 1 by 2 is equal to PQ value వచ్చి 6 by PR. సో క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేసినట్లయితే PR into 1 అంటే PR is equal to 6 2 are 12 centimeters అవుతుంది. సో ఈ విధంగా మనం PQ, QR వాల్యూస్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఓకే. Sixth one, in triangle XYZ, right angle is at Y, YZ is equal to X and XZ is equal to 2X. Then determine angle YXZ and angle YZX. ఓకే, చూడండి ఇక్కడ త్రిభుజం XYZ లో లంబకోణం ఎక్కడ ఉందంటే Y దగ్గర లంబకోణం ఉంది. YZ ఈజ్ ఈక్వల్ X అని ఇవ్వడం జరిగింది, XZ ఈజ్ ఈక్వల్ 2X అని ఇవ్వడం జరిగింది. అయితే యాంగిల్ YXZ అండ్ యాంగిల్ YZX ని ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నారు. సో దీనికోసం మనం ఫస్ట్ ఒక రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ డ్రా చేసుకుందాం. సో రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ తీసుకున్నాను. ఈ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్లో రైట్ యాంగిల్ ఎక్కడ ఉందంటే Y దగ్గర రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్. సో దిస్ ఈజ్ Y, దిస్ ఈజ్ X, దిస్ ఈజ్ Z, XYZ. So XYZ is a right angle triangle. So in this right angle triangle, what is given? The value of XZ is given as 2X and the side YZ is given as X. Okay. Now we have to find the value of X and the value of Z, the angles. So we have to find these angles. So solution from figure sine of angle YXZ, sine of angle YXZ is equal to, so what is the definition for sine theta? Sine theta is the opposite side by hypotenuse side. So what is the opposite side of angle YXZ? So angle YXZ is nothing but this angle. So this opposite side is ZY. So this is ZY by hypotenuse is XZ. So this is equal to, the value of ZY is X and the value of XZ is 2X. So this is equal to XX cancels. So we have 1 by 2 remaining here. Therefore sine of angle YXZ is equal to 1 by 2. So this can be written as sine of angle YXZ when the angle which angle of sine theta takes 1 by 2, so that is nothing but sine 30. So 1 by 2 can be written as sine 30 degrees. So we already learned some problems that if sine A is equal to sine P, then A is equal to P. So similarly angle XYZ is equal to angle YXZ is equal to angle YXZ is equal to 30 degrees. So this is the first one which we have to find, angle YXZ. So angle YXZ is equal to 30 degrees. So second one, what we have to find, angle YZX. So YZX. So we have to find this angle. So this is and this X is adjacent angle and this 2X is hypotenuse. So the relation is cos theta relation. So from figure also cos of angle YZX, cos of angle YZX is equal to, so this is the adjacent side, that is ZY by, and this is hypotenuse ZX. Okay, so this is equal to X by 2X. Here also X by 2X. So XX cancels here, this is equal to 1 by 2. So when cos theta takes 1 by 2, that is cos 60, the value of cos 60 is equal to 1 by 2. Therefore cos of angle YZX is equal to cos 60 degrees. Therefore
Therefore, by problem or by theorem, so if cos A is equal to cos P, then A is equal to P. That implies angle YZX is equal to 60 degrees. Okay. So this is how we can find the values angle YXZ and angle YZX. So తెలుగు మీడియం చూడండి ఒకసారి ఇక్కడ సైన్ ఈ ట్రయాంగిల్ నుంచి సైన్ యాంగిల్ YXZ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సో దీనికి ఆపోజిట్ సైడ్ ఏమవుతుందంటే ZY అవుతుంది. ZY by XZ that is equal to X by 2X that is equal to 1 by 2 వచ్చింది. Sine of angle YXZ is equal to sine of 30. Therefore angle YXZ is equal to 30. సో అదేవిధంగా ఇక్కడ మనకి కాస్ యొక్క వాల్యూ తీసుకున్నట్లయితే దాని నుండి యాంగిల్ YZX ఈజ్ ఈక్వల్ టు 60 degrees. సో ఈ విధంగా ఈ ప్రాబ్లం చేయాలి. ఈజ్ ఇట్ రైట్ టు సే దట్ సైన్ ఆఫ్ A plus B is equal to sine of A plus sine of B? Justify your answer. Okay. Sine of A plus B is equal to sine of A plus sine of B అనటం సమంజసమైన సమర్థించండి అంటున్నాడు. ఇది is not right. It is not right. It is not right. It is not right. For instance, for example, if you take the value of angle A is equal to some 30 degrees and angle B is equal to 60 degrees. Okay. Now sine of A plus B. So sine of A plus B is equal to sine of A plus B is equal to sine of 30 plus 60. So this is equal to sine 90. This is equal to sine 90 degrees. Okay. So what is the value of sine 90 degrees? Sine 90 degrees is equal to 1. So this value is equal to 1. Now sine of A plus sine of B. Sine of A plus sine of B. So this is equal to sine of A. So sine of A. So this is equal to sine 30 plus sine 60. So this is equal to sine of 30 is 1 by 2 and sine of 60 that is root 3 by 2. So this is equal to root 3 plus 1 by 2. Okay. So this is the value of sine A plus sine B and this is the value of sine of A plus B. So both are not equal. Therefore what we can conclude is sine of A plus B is not equal to sine of A plus sine of B. ఓకే. సో ఇక్కడ మీ అందరికీ ఒక విషయం చెప్తున్నాను ఏంటంటే మనం ఏదైనా ఒక ఫాల్స్ స్టేట్మెంట్ని ప్రూవ్ చేయాలనుకోండి ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే సరిపోతుంది. సో అదే ఒక ట్రూ స్టేట్మెంట్ని మనం ప్రూవ్ చేయాలంటే ఎగ్జాంపుల్ సరిపోదు. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు సైన్ ఆఫ్ A ప్లస్ B ఈక్వల్ టు సైన్ ఆఫ్ A ప్లస్ సైన్ ఆఫ్ B అని ప్రూవ్ చేయమని అనుకోండి సపోజ్ ఇన్ కేస్. సో అప్పుడు మనం ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోకూడదు. ఇలా ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని నాకు ఇక్కడ సరిపోయింది రెండు ఈక్వల్ వచ్చిందని చెప్తే కుదరదు. ఒక ఫాల్స్ స్టేట్మెంట్ని మనం ప్రూవ్ చేయడానికి ఒక ఎగ్జాంపుల్ సరిపోతుంది. బట్ ఒక ట్రూ స్టేట్మెంట్ని మనం ప్రూవ్ చేయడానికి ఎగ్జాంపుల్ కాదు, దానికి లాజికల్ ప్రూఫ్ అనేది ఉండాలన్నమాట. లాజికల్ ప్రూఫ్ ఉంటేనే దాన్ని యాక్సెప్ట్ చేస్తాం. సో ఇది ఫాల్స్ స్టేట్మెంట్ కాబట్టి ఒక ఎగ్జాంపుల్ సరిపోతుంది. ఇది ఫాల్స్ అని చెప్పాలంటే ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తే సరిపోతుంది. ఇదే ట్రూ అని చెప్పాలంటే ఒక ఎగ్జాంపుల్ సరిపోదు. సో ఇది బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. కొంతమంది స్టూడెంట్ డౌట్ వస్తుంది, సో ఇలా ప్రతి ప్రూఫ్ కల ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని చెప్పేచ్చు కదని డౌట్ వస్తుంది. ఇలా ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని చెప్పకూడదు. ఓకే, ఎప్పుడు చెప్పాలి ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని? ఇక్కడ ఒక ఫాల్స్ స్టేట్మెంట్ని మనం ప్రూవ్ చేయాలంటే ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోవచ్చు. ఒక ట్రూ స్టేట్మెంట్ని ప్రూవ్ చేయాలంటే ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోకూడదు. దాని లాజికల్గా మ్యాథమెటికల్ వేలో మనం దాన్ని ప్రూవ్ చేయాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్.
trigonometric ratios of complementary angles. సో కాంప్లిమెంటరీ యాంగిల్స్ అంటే మీ అందరికీ తెలుసు, పూరక కోణాలు, త్రికోణమితీయ పూరక కోణాలు. So complementary angles, if the sum of two angles is 90 degrees, then those angles are known as complementary angles. రెండు కోణాలు మొత్తం 90 డిగ్రీలు అయితే వాటిని ఏమంటాం అంటే మనం పూరక కోణాలు అని అంటాం. ఇప్పుడు ఈ కాంప్లిమెంటరీ యాంగిల్స్ గురించి ఒక చాలా ఇంపార్టెంట్ విషయం మనం తెలుసుకుందాం. సో దీనికోసం ఒక రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ తీసుకుంటున్నాను నేను. సో ఈ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్లో ఇది రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ ఏబిసి తీసుకున్నాను. ఏబిసి is the right angle triangle. So this is a right angle triangle and right angle at B. Okay. So now we know that this is a right angle triangle and this value of this angle is 90 degrees. The value of this angle is 90 degrees. Okay. Value of this angle is 90 degrees. For example, this is angle A and this is another angle. So the remaining two angles sum must be 90 degrees. Why? Because in a triangle the sum of three angles is 180 degrees. Here one angle is 90 degrees. Therefore the sum of the remaining two angles must be 90 degrees. For example, this is the angle A. So this must be 90 minus A. Why? Because the sum of two angles must be 90 degrees. So this is the angle A plus this is the angle 90 minus A and this is the angle A. If we add both angles 90 minus A plus A, that is equal to 90 minus A plus A. Minus A plus A cancels, this is equal to 90 degrees. So if this angle is A and this angle is 90 minus A, this angle is C, this angle is 90 minus C. Okay. Now we just find the trigonometric ratios of this 90 minus A. Okay. So 90 minus A, the opposite side of 90 minus A is AB and the adjacent side of 90 minus A is BC and hypotenuse is AC. Now I am going to find sine of 90 minus A. Sine of 90 minus A. So sine of 90 minus A, this is equal to the opposite side of 90 minus A is AB and hypotenuse is AC. So this is AB by AC. Next I am going to find sine of over cos of 90 minus A. So cos of 90 minus A, we have to find the adjacent side of 90 minus A. The adjacent side is BC. So this is equal to BC by AC. Next, tan of 90 minus A. So tan of 90 minus A is equal to opposite side to 90 minus A by adjacent side to 90 minus A. The opposite side to 90 minus A is AB. So this is equal to AB by BC. Okay. So these are the values of 90 minus A. Now I am going to find the values of in terms of A. So that is sine A. What is the value of sine A? The value of sine A. The value of sine is opposite side to angle A and hypotenuse. So this is equal to BC by AC. And what is the value of cos A? So opposite adjacent side to A by hypotenuse. So what is the adjacent side of angle A? That is AB. So that is AB by AC. AB by AC. And what about tan A? So tan A is equal to opposite side to A by adjacent side. So what is the opposite side to A? That is BC by AB. BC by AB. Okay. Now I am going to find the remaining angles also. So that is cot of 90 minus A also. So we know that cot of 90 minus A is adjacent side by opposite side. So what is the adjacent side? That is BC by opposite side is
AB. Okay. And what about secant 90 minus A? Secant 90 minus A. Secant of 90 minus A. So that is hypotenuse by adjacent side. Hypotenuse is AC by adjacent side is BC. Okay. Hypotenuse is AC and adjacent side is BC. So this is AC by BC. And what about cosecant? Cosecant of 90 minus A, that is hypotenuse by opposite side. So that is hypotenuse is AC and opposite side is AB. Okay. Similarly, here we also find tan A and we have to find cot A. What about cot A? So cot A is equal to adjacent side to angle A by opposite side to angle A. So that is AB by BC. Okay. And what about secant of A? Secant of A is equal to hypotenuse by adjacent side. So hypotenuse is AC and adjacent side to angle A is AB. Okay. And what about cosecant A? So cosecant of A is equal to hypotenuse by, so that is AC by opposite side to angle A, that is BC. So now we have to match the first part, and this is the first part 1 and this is part 2. We can match up. So here AB by AC, where is AB by AC? Here. So this match to this one. That means sine 90 minus A, sine of 90 minus A is equal to cos A. So whenever we come across with the sine 90 minus A, we can write cos A, that is equal to cos A. And what about BC by AC? Where is BC by AC? Here. So cos of 90 minus A. So cos of 90 minus A. So this is equal to sine A. Okay. AB by BC. Where is AB by BC? So here AB by BC. So this is equal to tan of 90 minus A, that is equal to cot A. And BC by AB. Here this is AB by BC by AB. So this means cot of 90 minus A is equal to tan A. Next, AC by BC. So AC by BC here. So secant of 90 minus A, that is equal to cosecant A. And where is AC by AB? Here AC by AB. Okay. So cosecant of 90 minus A is equal to secant A. So these are the new relations among the trigonometric ratios using the complementary angles. So sine of 90 minus A is equal to cos A and cos of 90 minus A is equal to sine A. Tan of 90 minus A is cot A and cot of 90 minus A is tan A, and secant of 90 minus A is cosecant A, and cosecant 90 minus A is equal to secant A. Okay, we have to remember all these relations without any by heart. We just recall all these values with logical sense. So whenever if you want to recall this, there is another way to remember these values, because whenever there is 90, we have to write sine. It is given sine versa cos and vice versa, cos to sine and sine to cos. Okay, so cos to sine and sine to cos. Whenever tan to cot and cot to tan, and secant to cosecant, cosecant to secant. So, okay, so very simple. So sine is here in 90 minus A. So sine 90 minus A. So this is equal to cos A. Cos 90 minus A. This is equal to sine A. Tan 90 minus A. This is equal to cot A. Cot 90 minus A. This is equal to tan A. Secant 90 minus A. This is equal to cosecant A. So cosecant of 90 minus A. This is equal to secant A. So this is very important for our next exercise. So you have to remember all these relations without by hearting. Okay, you just remember all those with a logical sense. Okay, so next one. So very important problem, example problem. So this is very important for examination point of view. I saw more than 5 times this problem appears in our examination, whether it is summative examinations or public examination, whatever it may be. So this is going to be one of the most important example question. That is why I choose
for today's class. Example: if A comma B and C are interior angles of triangle ABC, then show that sine of B plus C by 2 is equal to cos A by 2. తెలుగు మీడియం చూడండి అమ్మ, ఇక్కడ ఏ కామా బి కామా సిలు ఒక త్రిభుజంలో అంతర్కోణాలు, ఏబిసి త్రిభుజంలో అంతర్కోణాలు అయితే సైన్ బి ప్లస్ సి బై 2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాస్ ఏ బై 2 అని ప్రూవ్ చేయమంటున్నారు ఇక్కడ. సో దీనికోసం మనం ఏం చేద్దామంటే సొల్యూషన్ స్టార్ట్ చేద్దాం. సొల్యూషన్ ఎలా స్టార్ట్ చేద్దామంటే we know that sum of the angles in a triangle is 180 degrees. We know that angle A plus angle B plus angle C is equal to 180 degrees. Okay. So here what is here B plus C? So we have to leave B plus C on right hand side and we have to send A to left hand side, B plus C left hand side, and to send angle A to right hand side. So this is angle B plus angle C is equal to 180 minus angle A. Okay. Now taking sine ratios on both sides, so similarly logarithms we can take logs on both sides and we can cancel logs on both sides. So there is a particular property why we are cancelling and why we are taking. So here we are taking the sine ratios on both sides. So therefore, so before going to take that, I'm going to divide this entire equation by 2. So this is angle B plus angle C whole divided by 2 is equal to 180 by 2 minus angle A by 2. So because 2 divides both terms, here also 2 divides both terms, but in the problem it is B plus whole by 2. That is why I just leave it here like this. So now I am taking sine ratios on both sides. So sine of angle B plus angle C over 2 is equal to sine of, so what about 180 by 2? That is nothing but 90 degrees. So that is sine 90 minus angle A by 2. Okay. So this is equal to, just we learned that sine of 90 minus theta. So sine of 90 minus some angle, that is equal to cos theta. So cos of angle. Sine of 90 minus something, whatever angle it may be. So that is equal to cos of that angle. So sine of 90 minus theta is equal to cos theta. So here sine of 90 minus angle A by 2. So this is equal to cos A by 2. So this is equal to cos A by 2. Okay. So what we proved here? So sine of angle B plus C by 2 is equal to cos A by 2. So what we need to prove here, that is, so therefore sine of B plus C by 2 is equal to cos A by 2. Okay. తెలుగు మీడియం చూడండి ఒకసారి. మనకందరికీ తెలుసు త్రిభుజంలో 3 కోణాల మొత్తం ఎంత అవుతుందంటే 180 డిగ్రీలు అవుతుంది. కాబట్టి యాంగిల్ ఏ ప్లస్ యాంగిల్ బి ప్లస్ యాంగిల్ సి ఈక్వల్ 180 తీసుకున్నాను. ఇప్పుడు ఇందులో మనకి ఆన్సర్లో మనకి బి ప్లస్ సి బయట ఉంది కాబట్టి బి ప్లస్ సిని ఇటువైపు ఉంచి యాంగిల్ ఈని అటు రైట్ హ్యాండ్ సైడ్కి పంపించినట్లయితే యాంగిల్ బి ప్లస్ సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 180 మైనస్ యాంగిల్ ఈ. బోత్ సైడ్స్ నేను 2తో డివైడ్ చేస్తున్నాను. ఇక్కడ 2 ఇలా ఉంచిన ఇక్కడ 2ని సెపరేట్గా చేసుకున్నాను అనమాట. సో యాంగిల్ బి ప్లస్ యాంగిల్ సి బై 2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 180 by 2 minus angle A by 2. We're taking sine ratios on both sides. Sine of angle B plus angle C over 2 is equal to sine of 180 by 2 is 90 minus angle A by 2. So sine of 90 minus A by 2. Okay, sine of 90 minus theta, that is cos theta. So here sine of 90 minus angle A by 2 is equal to cos angle A by 2. Okay, therefore sine of angle B plus C by 2 is equal to cos of angle A by 2. So that is what we have to prove in this problem. Okay.
So next we are entering into exercise 11.3, which is very very important for examination point of view. So to do this exercise, first we have to sound knowledge in complementary angles of trigonometric ratios. So that is sine 90 minus theta is equal to cos theta, and cos 90 minus theta is equal to sin theta, tan 90 minus theta is equal to cot theta, and cot 90 minus theta is equal to tan theta. Secant 90 minus theta is equal to cosecant theta, and cosecant 90 minus theta is equal to secant theta, which we have learned 5 minutes back. So we have to recall all those things to prove these particular problems. Okay, సో తెలుగు మీడియం చూడండి ఒకసారి 11.3 ఎక్సర్సైజ్ మనం చేయాలంటే ఆల్రెడీ ఇప్పుడే మనం నేర్చుకున్నాం త్రికోణమితి నిష్పత్తులకు సంబంధించి పూర్వకోణాలు అంటే నేర్చుకున్నాం. అంటే సైన్ ఆఫ్ 90 మైనస్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాస్ థీటా అని, కాస్ ఆఫ్ 90 మైనస్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు సైన్ థీటా అని, టాన్ ఆఫ్ 90 మైనస్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాట్ థీటా అని, కాట్ ఆఫ్ 90 మైనస్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు టాన్ థీటా, సెకండ్ ఆఫ్ 90 మైనస్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు కోసెకంట్ థీటా, కోసెకంట్ ఆఫ్ 90 మైనస్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు సెకండ్ థీటా. సో ఇవన్నీ కూడా మీరు బాగా గుర్తుంచుకోవాలి. ఎప్పుడైనా సరే ఎవరు అడిగినా సరే మీరు చెప్పడానికి సిద్ధంగా ఉండాలన్నమాట. సో అలా చెప్తే మీకు ట్రిగ్నోమెట్రీ చాప్టర్ చాలా ఈజీగా ఏ ప్రాబ్లం అన్నా చాలా ఈజీగా చేయగలుగుతారు. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ మనం ఒక్కొక్క ప్రాబ్లం చేసుకుంటూ వెళ్దాం. ఓకే, సో ఫస్ట్ ప్రాబ్లం తీసుకున్నట్లయితే ఫస్ట్ ప్రాబ్లం కొంచెం లాజికల్గా థింక్ చేస్తూ ఈ ప్రాబ్లం చేయాలి. సో tan 36 degrees over cos 54 degrees. Okay, so this is equal to, ఇక్కడ ఏం చేయాలంటే ఈ ప్రాబ్లంలో పైదాన్ని కానీ కింద దాన్ని కానీ ఏదో ఒక దాన్ని మనం కాంప్లిమెంటరీ యాంగిల్ కింద మనం మార్చుకోవాలన్నమాట. సో 90 మైనస్ సంథింగ్ అని రాయాలన్నమాట. సో అది కాస్ థీటా సారీ ఇక్కడ కాస్ కాదు కాట్, అది కాట్ థీటా రాసుకోవచ్చా టాన్ థీటా రాసుకోవచ్చా అనేది మన ఇష్టం అన్నమాట. సో నేను ఇప్పుడు కూడా న్యూమరేటర్లో మారుస్తూ ఉంటాను. ఓకే, సో ఇక్కడ నేను tan 36 ఉంది కదా, దాన్ని ఎలా రాస్తానంటే tan 36ని ఎలా రాస్తానంటే ఇప్పుడు నేను 90 మైనస్ 54 అని రాస్తాను. రాయకూడదు. 90లోంచి 54 సబ్ట్రాక్ట్ చేసాం అనుకోండి, 90లోంచి 54 సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది మనకి 36 వచ్చింది. అంటే tan 36 అన్నా tan 90 మైనస్ 54 అన్నా ఒకటే కదా, ఒకటే, సరిపోయింది. సో ఇలా చెప్తుంటే ఇంకొక అబ్బాయికి సార్ నేను ఇలా రాయనండి, ఇంకోలా రాస్తానండి. ఇంకోలా ఎలా రాస్తామమ్మా అంటే నేను 36ని ఎలా రాస్తానంటే అండి 37 మైనస్ 1 అని రాస్తానండి అన్నాడు. సో అలా రాసుకోకూడదు. ఎందుకు రాసుకోకూడదు? 30 మైనస్ 7 అంటే 36 అవుతుంది, కానీ ఇక్కడ 90 మైనస్ సంథింగ్ అని రాయాలి, మనం కాంప్లిమెంటరీ యాంగిల్ కింద రాయాలి. సో అది రీజన్ అనమాట. సో 36ని మనం ఎలా రాసుకోవచ్చు, రకరకాలుగా రాసుకోవచ్చు. 35 ప్లస్ 1 అని రాసుకోవచ్చు, 34 ప్లస్ 2 అని రాసుకోవచ్చు. కానీ ఈ పర్టికులర్ ప్రాబ్లంలో మనం 90 మైనస్ సంథింగ్ అని రాయగలగాలి. సో అలా రాయగలగాలంటే ఖచ్చితంగా ఏమొస్తుంది, 54 మాత్రమే వస్తుంది. సో బై కాస్ 54 cot 54. సో ఇప్పుడే మనం నేర్చుకున్నాం, ఏం నేర్చుకున్నాం, tan ఆఫ్ 90 మైనస్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాట్ థీటా అని నేర్చుకున్నాం జస్ట్. సో tan ఆఫ్ 90 మైనస్ థీటా అంటే ఎంత ఇక్కడ 54 డిగ్రీస్. సో దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాట్ 54 డిగ్రీస్. దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాట్ 54 డిగ్రీస్ బై కాట్ 54. సో కాట్ 54 1 టైం క్యాన్సిల్ అవుతుంది. సో దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. సో తెలుగు మీనింగ్ కూడా చూడండి ఒకసారి, tan 36 cot 54. సో ఈ న్యూమరేటర్ డినామినేటర్ లవహారాల్లో రెండిట్లో ఏదో ఒక దాన్ని మనం 90 మైనస్ సంథింగ్ అని రాయాలి, దేనని రాసుకోవచ్చు. ఓకే, సో నేను ఫస్ట్ న్యూమరేటర్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను. సో ఇక్కడ 36ని ఎలా రాస్తానంటే tan ఆఫ్ 90 మైనస్ 54 అని రాశాను. ఎందువల్ల 90లోంచి 54 సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే 36 వస్తుందా రావట్లేదా, వస్తుంది కాబట్టి. ఓకే, ఇప్పుడు tan ఆఫ్ ఇది ఎలా ఉంది మనకి, tan ఆఫ్ 90 మైనస్ థీటా ఫార్ములా ఇప్పుడే నేర్చుకున్నాం మనం, కాంప్లిమెంటరీ యాంగిల్స్ ఆఫ్ ట్రిగ్నోమెట్రిక్ రేషియోస్. సో దాని నుండి tan ఆఫ్ 90 మైనస్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాట్ థీటా అవుతుంది. సో థీటా అంటే ఇక్కడ 54 కాబట్టి, సో దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాట్ 54 బై కాట్ 54. సో దిస్ వాల్యూ ఈజ్ 1. ఓకే, అండ్ సెకండ్ వన్ కాస్ 12 డిగ్రీస్ మైనస్ సైన్ 78 డిగ్రీస్. ఓకే, సో ఈ రెండిట్లో ఏదో ఒక దాన్ని మనం కాంప్లిమెంటరీ యాంగిల్స్ అంటే 90 మైనస్ సంథింగ్ అని కానీ రాయాలన్నమాట. ఓకే, 90 ప్లస్ సంథింగ్ ఆర్ 90 మైనస్ సంథింగ్. ఇక్కడ నేను 12ని ఎలా మారుస్తానంటే, సో దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 12ని ఎలా రాస్తానంటే కాస్ 90 మైనస్ 78 అని రాస్తున్నాను. ఓకే, 90లోంచి 78 సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే 12 వస్తుందా రావట్లేదు, వస్తుంది. మైనస్ ఇక్కడ ఏముంది, sin 78. ఓకే,
So this is equal to cos of 90 minus theta. So this is theta. This is theta. 78 is theta here. So cos of 90 minus theta is sine theta. So this is sine 78 minus sine 78. Sine 78 plus sine 78 and minus sine 78 both cancels and we have 0. Okay, answer is 0. Next one, third one, cosecant of 31 degrees minus secant of 59 degrees. So similarly we can change either cosecant 31 or secant 59 in terms of 90s. So cosecant 31 degrees can be written as cosecant 31 can be written as 90 minus 59. So 90 minus 59 minus secant 59 degrees. Okay, so cosecant 90 minus theta, cosecant of 90 minus theta is secant theta. So this is equal to secant of 59 minus secant of 59. So both cancels, this becomes 0. Okay, so cosecant of 31 degrees minus secant of 59 degrees is equal to 0. So fourth problem, sine 15 degrees multiplied by secant 75 degrees. So sine 15 degrees here and here secant 75 degrees. So I am going to write sine 15 degrees as 90 minus 75. So 90 minus 75 is 15 and here secant 75. ఈ రెండిట్లో ఏదో ఒకదాన్ని మార్చాలి, రెండు మార్చకూడదు. So this is equal to sine of 90 minus theta. This is equal to cos theta. Okay, so this is equal to cos 75 degrees multiplied by secant 75 degrees. So here secant 75 degrees is multiplied inverse of cos 75. So this becomes answer is 1. Both cancels. We already learned that what is the multiplied inverse of cos theta, that is secant theta. What is the multiplied inverse of sin theta, that is cosecant theta. What is the multiplied inverse of tan theta, that is cot theta. What is the multiplied inverse of cosecant theta, that is sin theta. The multiplied inverse of sin theta is cosecant theta, multiplied inverse of cos theta is secant theta and multiplied inverse of tan theta is cot theta. సో ఆ రెండు పక్క పక్కన వచ్చి ఇంటూ సైన్ వచ్చింది అనుకోండి, ఖచ్చితంగా రెండు క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి. సో ఇక్కడ చూడండి కాస్ థీటా, కానీ ఇక్కడ సేమ్ థీటా సేమ్ ఈక్వల్గా ఉండాలి, వేరేగా ఉండకూడదు. సో కాస్ 75 degrees into secant 75 degrees. So this is cos theta into secant theta. Cos theta into secant theta is equal to 1. Tan theta into cot theta is equal to 1. Sin theta into cosecant theta is equal to 1. So that is why this value becomes 1. So and next fifth one, tan of 26 degrees multiplied by tan of 64 degrees. So this can be written as tan of 90 minus 24, tan of 90 minus 64. Okay, so and this is tan 64. So tan of 90 minus theta can be written as cot theta. So this is equal to cot theta, that is tan of 64 into tan of, so this is cot of 64. So this is equal to cot of 64 into tan of 90 minus theta is cot theta, that is cot 64 multiplied by tan 64. So both cancel. So this is equal to 1. Why? This is the multiplied inverse of tan 64. Cot 64 is multiplied inverse of tan 64. So that is why both cancels. So this becomes 1. సో ఈ విధంగా ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని కూడా చేయాలి. చాలా ఈజీ ప్రాబ్లమ్స్, చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంటాయి. ఎగ్జామినేషన్లో కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇవి. సో జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకొని మీరు
show that tan 48 degrees multiplied by tan 16 degrees, tan of 42 degrees, tan of 74 degrees is equal to 1. సో ఇక్కడ మనం దీన్ని 1 అని ప్రూవ్ చేయాలంట. సో tan 48 degrees, so tan 16 degrees, so tan 42 degrees, tan 74 degrees. సో సొల్యూషన్లోకి వెళ్దాం. సొల్యూషన్ tan of 48 degrees, tan of 16 degrees, and this is tan of 42 degrees, and this is tan of 74 degrees. Okay, so first we have to see whose sum is 90 degrees. So 48 and 42, if we adding these two values, the sum is 90, and if we add this 74 and so this 42 and 48, the sum is 90 degrees, and similarly 16 plus 74, so this sum is 90 degrees. So we have to check that. Okay, so we have to write both terms side by side. So this is equal to tan 48 degrees multiplied by tan 42 degrees, okay. So this is equal to, and tan 16 degrees multiplied by tan 74 degrees, tan of 74 degrees. Now tan of 48 can be written as tan of 90 minus 48, 90 minus 42. Tan of 48 can be written as 90 minus 42 multiplied by tan of 42. Okay, and tan of 16 can be written as tan of 90 minus 74, 90 minus 74 multiplied by tan of 74. So this is equal to tan of 90 minus theta, tan of 90 minus theta, so this is equal to cot theta, so this is equal to cot 42 multiplied by tan 42, and similarly tan of 90 minus 74, this is equal to cot 74, so this is equal to cot 74 multiplied by tan 74. Okay, so these two are multiplicative inverse of each other, and these two are multiplicative inverse of each other. So both cancel, so that this becomes 1, so this is equal to 1 into 1, so this is equal to 1. Okay, తెలుగు మీడియం చూడండి, ఇక్కడ 48కి ఎంత యాడ్ చేస్తే 90 వస్తుంది, 42 కాబట్టి ఆ రెండు పక్క పక్కన రాసుకోవాలి. అదేవిధంగా 16కి ఎంత యాడ్ చేస్తే 90 వస్తుందంటే 74 కాబట్టి ఆ రెండు పక్క పక్కన రాసుకోవాలి. ఇప్పుడు tan 48 ఎలా రాయొచ్చు అంటే 90 minus 42 అని రాయొచ్చు, పక్కన tan 42 రాసుకున్నాను. అలాగే tan 16 అంటే ఎలా రాయొచ్చు 90 minus 74, పక్కన మళ్ళీ tan 74 రాసుకున్నాను. tan of 90 minus theta ఇప్పుడే మనం నేర్చుకున్నాం, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు cot theta, అంటే ఇక్కడ 42 కాబట్టి 42 రాసాం. సో దీన్ని ఏమి మార్చవలసిన అవసరం లేదు, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ tan 42. అలాగే tan of 90 minus 74, దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు cot 74 మల్టిప్లైడ్ బై tan 74. సో ఇప్పుడే మనం నేర్చుకున్నాం cot theta ఇంటూ tan theta ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 అవుతుంది, 1 వేసాను. cot theta ఇంటూ tan theta దీని వాల్యూ కూడా 1 అవుతుంది. సో ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేయాలి, ఎప్పుడు 1 అవుతుందంటే ఇక్కడ యాంగిల్స్ ఈక్వల్గా ఉండాలి. ఓకే, సో ఇది మిస్కాన్సెప్ట్ అనమాట. ఈక్వల్గా లేనప్పుడు కూడా మీరు 1 వేసారనుకో మీరు సరిగ్గా వినట్లేదని లెక్క. సో రెండు యాంగిల్స్ ఈక్వల్గా ఉండాలి. చూడండి ఇక్కడ 42 ఉంది, రెండు కూడా వాల్యూస్ 1 వచ్చింది మల్టిప్లై చేస్తే. ఇక్కడ 74 కూడా దీని వాల్యూ 1 వచ్చింది. ఓకే, అలా కాకుండా ఇక్కడ 42 ఇక్కడ 74 వచ్చింది అనుకోండి, కుదరదు, రెండు క్యాన్సిల్ అవ్వవు, మల్టిప్లికేటివ్ ఇన్వర్స్ అవ్వదు అన్నమాట. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ second problem. Cos 36 degrees, cos 54 degrees minus sin 36 degrees sin 54 degrees. సో దీని వాల్యూ 1 అని ప్రూవ్ చేయాలి కదా, మనం ప్రూవ్ చేసాం ఇక్కడ. సో దానికోసం ఇక్కడ మనం LHS అని రాసుకుందాం, LHS అని తీసుకుందాం అన్నమాట. సో దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు RHS. ఓకే,
ఇక్కడ కూడా మనం LHS తీసుకుందాం. దిస్ ఈజ్ LHS ఈజ్ ఈక్వల్ టు cos 36 degrees multiplied by cos 54 degrees minus sin 36 multiplied by sin 54 degrees. సో దీని వాల్యూ మనం 0 ని ప్రూవ్ చేయాలి. సో దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మనం స్టార్ట్ చేద్దాం. cos 36 ని ఎలా రాసుకోవచ్చు మనం? cos 36 ని ఎలా రాసుకోవచ్చు అంటే cos ఆఫ్ 90 minus 54 అని రాసుకోవచ్చు. మల్టిప్లైడ్ బై cos 54 ఓకే మైనస్ sin 36 ని ఎలా రాసుకోవచ్చు? sin ఆఫ్ 90 minus 54 multiplied by sin of 54 degrees. Okay, so this implies cos 90 minus theta, so this is equal to sin theta, so we can write sin 54 here multiplied by cos 54 minus sin of 90 minus theta, this is equal to cos theta, this is equal to cos 54 multiplied by sin 54. So here this term is sin 54 multiplied by cos 64, and this is also sin 54 multiplied by cos 54. So both two terms cancels, so this becomes 0 because minus is here. This is equal to RHS. Okay, తెలిమిడిని చూడండి ఒకసారి. ఇక్కడ cos 30 degrees into cos 54 minus sin 36 into sin 54 degrees అని ఇవ్వడం జరిగింది. ఇక్కడ cos 36 ని ఎలా రాశానంటే cos 90 minus 54, ఇక్కడ cos 54 ని సేమ్ అలాగే ఉంచేసాను మార్చకుండా. మైనస్ sin 36 ని ఎలా రాశానంటే sin of 90 minus 54 multiplied by sin 54. cos of 90 minus theta is equal to sin theta కాబట్టి this is equal to sin 54 multiplied by cos 54 minus sin of 90 minus 54, that is equal to cos 54 multiplied by sin 54. సో ఈ రెండు కూడా క్యాన్సిల్ అవుతున్నాయి. దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. దిస్ బికమ్స్ 0 వచ్చింది. అక్కడ దాని వాల్యూ మనకి 0 వచ్చింది. ఓకే, ఈ విధంగా మనం ఈ ప్రాబ్లమ్స్ చేయాలి. సో నెక్స్ట్ పార్ట్లో మనం కలుసుకుందాం. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.